Opposition leaders may be on the global stage as a multi-party delegation, but here back home, there's still political bickering. TMC leader Mamata Banerjee's minister says Chaiwala is now selling sindoor. So this is a direct jibe at Prime Minister Modi and a big TMC attack as well. But this is not just about the statement. A day before Prime Minister Modi's visit scheduled for Bengal, Bengal's minister says Modi is coming to divide Bengal. Chaiwala is now selling sindoor as well, referring to, of course, Operation Sindoor in the backdrop of how men were targeted, women were told to go tell the tale to Modi. Listen into Udayan Guha. চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। আর সেই সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলবার জন্য যে জিনিসগুলো প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন তার একটি হচ্ছে এই যে ধর্মীয় বিভাজনকে রুখে দেওয়া এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বজায় রাখা। Rajesh Saha is joining me for the latest on that. Rajesh, tell me more. Already before Prime Minister Modi's arrival, there is this political tone that has been set. Tell us more about Udayan Guha. His statement, has the TMC added on to it? Well, Prime Minister Narendra Modi will be visiting Alipurduar, which is in North Bengal tomorrow. He's scheduled to visit several places in Alipurduar, including one public meeting and government. There are several government programs also have been scheduled tomorrow. And just a day before the arrival of Prime Minister Narendra Modi in North Bengal, TMC leader, controversial TMC leader and North Bengal. Okay. All right, we'll go back to Rajesh in just a short while. Clearly, at this juncture, remember, TMC leaders making these statements against Prime Minister Modi. Let's listen in to PM Modi as well. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। All right, so that's the latest that's coming in on this case, and we'll try and get you more reactions as well. Because at this juncture, remember, the question mark is as much on the statements that are coming in when it's a united India that's on the global stage trying to put forth a certain narrative. BJP, Sukanta Majumdar joins me for the latest on that. Mr. Majumdar, you tell me, how should one see Udayan Guha's statement targeting Prime Minister Modi? Is it a political rhetoric? Is it insulting? What? Obviously, it's it's a derogative comment and it's an insulting comment towards the whole country, especially the armed forces of this country. And we are habituated of that because the people like Udayan Guha, and the other Trinamool Congress leadership, they generally pass this kind of derogative comments and they humiliate the Honorable Prime Minister. Even the Mamata Banerjee herself used derogative words during the last assembly election against both the Home Minister and the Honorable Prime Minister of this country. So this is nothing new, and as you must be translated the statement given by the this man Udayan Guha. He is talking about, he is selling the Operation Sindoor.
Because this is the habit of the human being that if you are is associated with something, that thing always comes to your mind. The Trinamool Congress leadership is always associated with selling something. It may be the stone chips, it may be the sand of the river, it may be the cow smuggling. So they are always in the business, the selling business. So that's why the selling term generally comes to their mind. Just Udayan Guha, or do you think TMC also, as the leadership, needs to respond on that? Will they respond? Will Mamata Banerjee say something about it? I don't think, because even previously several TMC leadership used this kind of derogative words against the Honorable President of the country as well as the Prime Minister, and as I mentioned, that Honorable the CM of the state herself used this kind of derogative words against the PM Saab and as well as the Home Minister. So it is nothing new for them. So I don't expect any kind of line from the top leadership of the TMC towards the Udayan Guha. All right, Mr. Shantu Majumdar, thank you very much for your views here, and we'll be tracking more on how this possibly escalates. Listen in to basically what a TMC leader and a minister has to say about Prime Minister Modi a day before PM Modi is visiting Bengal. কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। আর সেই সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলবার জন্য যে জিনিসগুলো প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন, তার একটি হচ্ছে এই যে ধর্মীয় বিভাজনকে রুখে দেওয়া এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বজায় রাখা।